সো এই ভিডিওতে আমরা দুটো ফ্রেজাল ভার্ব শিখবো, পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ অর বিপরীতটা আমরা শিখবো। সো নাম্বার ওয়ান ইজ গেট ইন। গেট ইন মানে হচ্ছে ভিতরে প্রবেশ করা, গেট আউট মানে বাহির হওয়া। সো লেটস প্র্যাকটিস সাম এক্সাম্পল। সো নাম্বার ওয়ান ইজ Charlie asked me, why are you waiting here? Why are you waiting here? Just get in the car. Just get in the car. Why was I standing there? Just got in the car. Just got in the car. Number two, get out. Get out means bahir howa. Hey, why are you staying in the room? Why are you staying in the room? I've told you to get out of here. I've told you to get out of here. So get out মানে বাহির হওয়া। So hey, why are you standing in front of my house? Just get in, bro. Just get in. যে তুমি কেন আমার বাসার সামনে এইভাবে দাঁড়িয়ে আছো? হ্যাঁ, আমার রুমের সামনে এইভাবে কেন দাঁড়িয়ে আছো? তুমি ভিতরে আসো। Why are you waiting? Why are you standing in front of my room? Why are you standing in front of my room? Just get in, bro. Just get in. যে তুমি কেন আমার রুমের সামনে দাঁড়ায় আছো? ভিতরে আসো। ওকে, ভিতরে আসো। So hey, how many times I've asked you to get out of my room? How many times I asked you to get out of my room? আমি তোমাকে কতবার বলেছি আমার রুম থেকে বাইর হও। ওকে, সো আমি তোমাকে কতবার বলেছি আমার রুম থেকে বাইর হও। তো তুমি যদি নেটিভদের মতো করে কথা বলতে চাও বা এই সকল ফ্রেজ তোমাকে ইউজ করতে হবে, অ্যাকচুয়ালি দে ইউজ such kind of phrases so many times in their daily conversation. So you also have to use such kind of phrases in your conversation. So thank you very much.